Так, вот, допустим, что мы тут разбираем с Валентиной. Посланный мною ссылка на один видос. Давайте его врубим сейчас. Так, а вопрос у нас какой? Ты взломал один язык, теперь взломаешь другой. Я пока не поняла, как это работает. Так, что, предложение просто что вижу, то пою? Да, что вижу, то пою. Только упрощаешь все на русском. Вот, дальше смотрю. Время 38 секунд, представил, кто в студии, телефон прямого эфира, потом дозвонился чувак, и я все. До этого 3:00, допустим. Ну, я не знаю, что там чувак, не чувак, допустим, но надо опять-таки понимать, что есть акценты еще, поэтому... Так, сейчас мы просто перенесу свою эту гугловскую фиговину. Так, надо будет сейчас это приостановить, я потом... Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Запускаем. By his constant visits home, including various family functions, a visiting friend from China, as well as his occasional desire to, quote, just hang out at home for a couple of days. I mean, I suppose I vaguely understood when he had to go back in November because his best friend's grandfather died, but last weekend he had to go back for his aunt and uncle's wedding anniversary. He said he couldn't miss it. This is the Onion News Network. Free Talk Live. It is Free Talk Live. Welcome to the program here. The number, if you want to join us, is 603-283-6160. That's 603-283-6160. Ну, я думаю, здесь понятно, да, диктуются номера телефонов. Они вон у вас там 603-283-6160. 60. Here in the studio tonight, it's Ian. And Mark. It's Ian in the studio tonight. То есть Ian, это его зовут так. In the studio tonight. Hey, Mark. Его зовут Марк. Да, привет, Марк. And outside the studio we have... And outside of the studio we have, да, за пределом студии у нас сегодня... Nobody is here. Welcome back. Кто-то там еще у них имя называет. По именам, если вы не понимаете имена собственные и прочие названия, не парьтесь, едем дальше. Program Nobody, good to have you here. Good to be here. And so let's see, where are we starting tonight? Let's see where we started today. The latest in the Twitter files. The latest in the Twitter files. Have you been following you're back allowed on Twitter now? Have you been following you back on the Twitter now? After your ridiculous bail conditions. After your ridiculous bail conditions. Crypto 6 case had kept you away for some time. Так, знаете, я как бы понимаю, но не успеваю повторить. Сейчас давайте открутим на 5 секунд. Your ridiculous bail conditions in the Crypto 6 case had kept... In the Crypto 6 case. То есть здесь они базарят о том случае, что когда там начали людей сажать за инциденты с криптовалютой, и там, видимо, 6 случаев, видимо, либо осуждения, либо посадки в тюрягу за всякие там бизнес-операции с криптой. Away for some time. You are back there. What is your Twitter handle that you're active with? You are back there, your Twitter... Что там, you're back there, your Twitter... Блин, не успеваю, вам повторить не успеваю, сам-то я понимаю. Away for some time. You are back there. What is your Twitter handle that you're active? What is your Twitter handle then, что-то this time, да? То есть как вы там справляетесь с вашим твиттером? These days. Let's see. Well, I've got two. Nobody for Governor is the one I'm using most. I've got two Nobody for Governors, which I was using most. То есть что-то у него там есть, никто за губернатора или что-то такое. And have you been following the Twitter files as they have been being released by Elon Musk? Have you been following the Twitter files that have been released by Elon Musk? То есть вы как бы, вы наблюдаете, вы следуете, вы подписываетесь там, как бы являетесь фолловером вот этих вот твитов, файлов твита, которые пошли после вот Илона Маска, когда там все это начало разворачиваться. I haven't read them directly, but I haven't read them directly, понятно, да, я его напрямую не читаю, но... Following what's being said about them. Но я слежу за тем, что о нем говорят. Yeah, I mean, we've kind of covered him somewhat. We've kind of covered him, да, то есть мы его как немного тут как бы цитируем, про него тут говорим, исследуем ему.
Here on Free Talk Live, again, not in great detail, because it's On Free Talk Live, not in great detail. То есть на Free Talk Live мы тут немножко о нем говорим, ну, не прям, не во все там супер-пупер подробностях, но как бы not in great detail, да? not that interesting once you start to dig into it, but Not so interesting to start digging in, то есть не настолько интересно, чтобы копаться настолько глубоко и там разжевывать. Stuff is. Once you Yeah. start anything called the files, not. Yeah. Not. Nothing so like start calling about the files, not... start to dig into it, but None of this stuff is. Once you None of this stuff is. То есть ни одно из этих вещей не является таковым. anything called the files, not. Anything called the files, not. То есть ничто, что называется файлами и какими-то там документами, нет. Not interesting. but the Not interesting, неинтересно. overview has been pretty interesting. So some of Files, not. Yeah. Not interesting. but the overview has been pretty interesting. So some of But overview have been really interesting, да? Но overview, то есть анализ какой-то, то есть общие какие-то выводы, они достаточно интересны. the things we've learned so far have included that As we learned so far have been included, да, то, что мы узнали недавно и то, что было включено. no one should have been surprised to find Nobody should be surprised to find this stuff out, but this stuff out. Nobody should be surprised to find out this stuff. Nobody should be surprised to find this stuff out. that Twitter did indeed suppress That Twitter did indeed, то есть, да, Twitter, то, что на самом деле сделал Twitter, the behest of the FBI and stuff out, but that Twitter did indeed suppress at the behest of the FBI and the federal suppressed. Вот посмотрите слово suppress, я не помню, что означает. Over the FBI, это что-то там с, ну, что-то там, какое-то расследование Твиттера, связанное с FBI, да, и ФБР. government, the story about Hunter Biden at the behest of the FBI and the federal government, the story about Hunter Biden's laptop. The FBI in government, the story of the Hunter Biden laptop, да? Story of the Hunter Biden, то есть история о Хантер Байдена, ну, ноутбуке Хантера Байдена, сына президента. In 2020, which turned out In 2020. a true story. Twitter suppressed that. They Twitter suppressed that. Ну, я так понимаю, что Twitter suppressed that, то есть, видимо, либо Twitter это все осветил, либо наоборот не осветил. Я вообще, надо посмотреть, что это слово означает. Ну, просто гуглите эту фразу, если вы не поняли, что такое suppress, я тоже не понял, просто гуглите в словаре и запоминайте, если она вам нужна. blocked it from being shared even on like private messages. Twitter suppressed that. They blocked it from being shared even on